Unfortunately, yet to win. Um, tell us a little bit. We'll talk a little bit about your sort of performance and stuff in a bit, but tell us a little bit about your team this year. What are some of the key changes from last year? Uh, Bubon Pao. Assalamualaikum, Paz. Sorry, guys. I'm actually looking for parking in the airport, so I'll keep myself mute for a few minutes. No yeah, worries. that's fine. This year, so this year we have a few changes because I think we split and create like two different teams, Spartan and Gladiator. So, and also as usual, like every year, we have a huge recruitment. So this time it was the same. So we have, I think, 6 or 7 uh, legend from Bangladesh community players. So they will be coming and playing alongside with us and helping us to achieve our goals. Yeah. In terms of a squad, I think we already registered most. I think 90% of the player already registered and with clubs. Yeah. So Riyadh, then Rajan Bhai, then Shobuj Bhai, then Asadul Karim Bhai, then Rafi, then Shujit, Bhuban, Minhaj, youngster. Then Minhaj, he was against us today. yes, yeah. That Creek was one. Yeah, that guy. Yeah, He batted very well. yeah. So yeah, he's an all rounder. He bowled initially, and then he's usually like our plan is to put him like 6 or 7 down Yeah. to get some quick runs. Yeah, uh, and also so some of the old players like Juba back, then Roxy, Shojit Bosch, and myself. Also, we have last time we struggled a bit with the spin attack. So this time we got Shimul Nath from SBT. Okay. Yeah, Riyadh joined us. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Walaikum salam. Big day. Are you tired ask after a big How's the game? match? অনেক গরম ছিল আজকে। মাথা এখনো hang হয়েছে। You guys won convincingly, so like I think good margin. Brothers এর ম্যাচটা না ক্লোজ হইছে, মাথা খারাপ হইতেই পারে। Yeah, Rusty, that's really good. Obviously, it looks like a very well balanced team as well. How do you find captaining these the legends as you call them, like Riyadh and Shobuj Paya? Is it an easy or hard job? It's like different, not very easy and not so hard because like they knows what they are doing and like I don't have to set up the fielding, then don't need to give the instruction. They knows what's the match situation and based on what need to be delivered. So they're good. So those stuff is pretty good, but yeah, of course they are pretty senior and they have a little bit less flexibility rather than young star people because they actually playing in a long time in a specific position or role. So to balance those, yeah, it's a bit of tough job. But I think last couple of years, whoever actually played um, for Gladiator, they actually help us, and they didn't give any trouble. So and they're always welcome. And they actually, I think this squad is also you see that most of the previous players are actually joining back again. So I think we have that understanding and bridge and bonding. So I think that's why you see like most of the previous couple of tournaments player coming back and playing with us again and again. Yeah. So it's all right. So I think like doing well. Yeah, definitely. That sounds good. I think one of the feedback we've gotten from a couple of the other teams is one of the things they like about the BCL tournament is that you get these sort of teams where there's different players
part of that team, and it creates a different dynamic and allows different players to play together that usually wouldn't play together. And obviously, for you guys, having only started 2 years ago, it allows some of your more junior players to learn from the more senior players and really upskill. And maybe I'll jump to Sujit. How have you found, playing? You're a batsman as well and keeper, and playing with Riyad Pair who does both, and the other guys like Shaw. You had Asif I think last year as well. So how have you found playing with these guys? সো খুব বড় একটা কোশ্চেন যে আসলে এদের সাথে খেলা করে কেমন লাগে ভাইয়া। মনে হয় সবকিছু পারি, কিন্তু প্রতিদিনই মাঠে যাই, এমন এমন জিনিস শিখি মনে হয় হায় হায় এটা কেমনে শিখলাম, ঠিক আছে? সো লট অফ থিংস টু লার্ন, এখনো অনেক কিছু শেখার আছে, অনেক কিছু জানার আছে, যে জিনিসগুলো আমরা জেনেও জানি না, ঠিক আছে? তো আমি বলবো লাস্ট ২টা যে বিসিএল খেলছি, রাসিম ভাই ছিল, তারপরে আরো আমাদের কমিটির সিনিয়র প্লেয়াররা ছিল। তো আমার খেলার সুযোগ বেশিটা হয় নাই, বাট আমি যতগুলো খেলছি আমি ওইখান থেকে বলতে চাই যে অনেক কিছু আমি শিখছি। আর আমি লাস্ট 2 টাইমস কিপিং করি নাই, এবার কিপিং করতে যাচ্ছি, আর কি দেখা যাক কি হয়। বাট আমি চেষ্টা করব আমার বেস্ট দেওয়ার জন্য। আর এক্সপেরিয়েন্স যেটা পাইছি এটা ভালো, অনেক কিছু শিখতে পারছি আর কি। প্রেসারে কেমনে করতে হয়, কম রান করলে কেমনে আপনার করতে হয়, দ্যাটস লাইক বোঝা যায় যে আপনি যদি ওই লেভেলের প্লেয়ারের সাথে খেলেন তখন একটা আপনার মেন্টালিটি ওরকম কাজ করে। সো ওনার সাথে খেলে ওই জিনিসটা আমি ফেস করছি। সো সো প্রেসারে থাকলে বলতে পারতেছি না, এক্সপ্লেন করতে পারছি না, I did learn a lot of things from them. Yeah. Sometimes it's hard to define because it's sometimes very little things. So you pick they very can little notice. things from them, but that makes a lot of changes. Yeah. That's a big changes makes. So And I think the other part you mentioned about the mentality is also very important, because when you play for so many years, you've been in, nearly every different situation. Yep. Easy games to very, very tough situations, whether you're chasing or you're trying to defend a total. So all of those different experiences, Yes. and the more you can share those around is always appreciated. And we always Yes. love. I know every time Shawush Chacha's at our games, he's always giving us advice, especially Raid, on tips on building and all of that. So it's always helpful. Yeah, you're right. Absolutely, yes. I'll jump to Bhuvan. How are you? Did you find a parking spot there? Looks like Bhuvan Bhaiya. ভাই ভুবনকে দেখে তো এখন মনে হচ্ছে কি আর বলবো, কিছু না বলি, এখন শুনতে লাইভে পায় না, চলে এসেছি। maybe. ভুবন মাইকটা একটু করো, আনমিউট করো তোমার নিজেকে, মনে যা আছে খুলে খুলে বলো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছ? কি Yeah, বলবো? Okay, are you flying somewhere? Sorry, I don't know if you had any question for me. No, I'm actually picking up my sister. She's Okay. returning back from back home. Perfect. Yeah, what's your So yeah, I'm waiting. I have all the time in the world now. Perfect. So yeah, obviously last year Apnera, you played the grand final in BCL. Since then you played Shadinota, which you'd call a pretty good success. You played in the plate finals. Again, weren't able to win. Playing plate finals I think is still a big achievement. And then we got to BSL, and it's fair to say I think a disappointing tournament. So how are you guys, I guess, preparing? You've got BCL coming up in just about a month's time, 5-6 weeks. How are you guys sort of planning to prepare for BCL, and what have you learned over these multiple tournaments you've now played that you'll be able to apply as well? Yeah, like me personally, like I'm learning every game, right? Like every time I get out, I'm like, oh, okay, all right, this is what I did wrong. I have to be mindful I don't do this. BSL বলবো একটা গেম, গ্রিন বয়েজ এর সাথে, like I had that game. যদি আপনার একটা experienced player হয়তো, they would have finished the game. Like I did really good and I just had to finish the game. I had to stay.
আমাদের 7-8 রান করে প্রত্যেক ওভারে আসতেছিল, বাট আই ওয়াজ লাইক, ও লেট মি টেক পাওয়ার প্লে। ইভেন দো আমাদের ক্যাপ্টেন আমার বলছে, ফয়সাল বলছে যে না, লেটস স্টে বিকজ রান তো আসতেছে। আমি বললাম না, পাওয়ার প্লে নিলে মেবি আই ক্যান ফিনিশ ইট কুইক। And what happened is I took power play. First ball I got out, and I was like, "Oh shoot! I shouldn't have done that. I should have just kept scoring 7-8 runs per over and then take the game deep." And we lost that game. And then Yeah. like I learned, right? It was a lesson learned from me. So এই জিনিসগুলো আমরা like এই রিয়াদ ভাই, সবুজ ভাই ওনাদের থেকে অথবা আপনার সিনিয়র প্লেয়ারদের থেকে শিখতেছি। প্লাস এই যে গেমগুলো হারলে you don't feel good and you're like, okay, all right, this is what I did wrong. Next time I have to make sure I don't do that. So এরকম করে আমরা শিখতেছি আমাদের ভুল থেকে। আর প্রিপারেশন Yeah. ওয়াইজ Gladiators, so like we're practicing every Wednesday. Riyad bhai আমাদেরকে কোচিং করাতেছে, so he's helping us like with our batting technique, power hitting. তারপর ফ্রাইডেতে আমাদের সবুজ ভাই আমাদেরকে আপনার ফিল্ডিং প্র্যাকটিস করাচ্ছে। Also like it's like a fitness training as well for us. So আর নিজেরা তো ওয়েডনেসডে তো ব্যাটিং প্র্যাকটিস হচ্ছেই, এমনিতে আমাদের প্লেয়াররা অনেকে গ্রেডে খেলতেছে। So like just you know, to get to improve their game. Yeah. আর আপনার এই তো সবাই আম, আমি আপনার পার্সোনালি কয়েকটা কোচিং সেশন করছিলাম। Um, আপনার সাফাদ ভাই, they recommended a coach in Sutherland Shire. Mm. So and then I'm sharing the tips with our like you know my friends as well. Sujit and আমি আমরা একসাথে ড্রিল করছি, Yeah. ফয়সাল সহ আমরা so আমরা একজন একজনের হেল্প করতেছি, like you know like hey, this is what we're doing wrong. একটা এক্সাম্পল দেই ভাই, আপনার গত ফ্রাইডেতে সবুজ ভাই একটা জিনিস শেখাইছে, like when I'm running, like let's say you hit a ball in the offside and then I'm running, and then I go place my bat on the other end and I do 360 and then I come back. He's like, no, this is wrong. You're wasting so much time. Change your bat in Mm. the middle, like you know, to your left hand, so you can watch the ball and then just keep watching the ball and come That's back. You know, and you're that's saving right. time. So ছোট ছোট জিনিসগুলো, এবং ওইটা আমি আমার সবার সাথে Mm. শেয়ার করলাম যারা আপনার ট্রেনিং আসেন। তো এভাবে আমরা শিখতেছি, প্রিপেয়ার করতেছি নিজেদেরকে। আর বিসিএল তো Yeah. বিগ টুর্নামেন্ট, রাসিম ভাই যে বললো, দুইটা টিমে আমরা স্প্লিট করে আমাদের প্লেয়াররা খেলতেছে। হোপফুলি দে উইল অল পারফর্ম এন্ড get ready for next tournament gula. It's only gonna get better for us. That's the hope. Shobai, Yeah. everyone is putting in hard work, so you know it's bound to work, and we hope it works. Yeah. 100%. And I think we love to hear that you know, commitment to training and trying to improve as individuals and as a team as well. It's Yeah. really good to see, and you see that, you know, we've been now playing for 3 years as well, and the improvement we've seen in the quality across all the teams and the tournaments. Like our game today with Crick Bros, 2 years, like we played Crick Bros maybe 4 or 5 times. A couple of years ago, our scores would be like low hundreds. It'll still be very tight games, but you know, very low hundreds. And today, both of us pretty much scored. You know, I think they scored over 200 as well, and we had 200 plus scores. And you know, you can see the improvement in both teams. And you know, we've seen that across all the games, and you know, especially in BCL. You know, a lot of the games are very tight. I think you rarely see those really one-sided games, and it makes it all that much more exciting. Yeah. I'll jump to Riyadh Power. You've জি had ভাই বলেন। very good BSL season. I don't know if you've ever had a bad season. I'm not sure. You seem to always have a good season. But we've been I'm following still in closely. chasing Rising One, right? Yes, that's He, right. he's going so far from me. Well, I just checked just before. He's now 99 runs ahead. So Yeah. one century can change it. But yeah, we've been following very closely because obviously Raid's been batting extremely well as well, and it's been a very interesting race to see the scorers. But what are you looking forward to for BCL player? BCL is always been fantastic. So this year I'm hoping it's gonna be bigger than last previous years. As as I can see, Masumba is doing really hard work. So I'm really hopeful with my team, Gladiators. Everyone's saying, "Oh, this team is very strong, and the other team is very strong." So I don't care about those teams. I'm focusing on my Gladiators. Uh,
this is really appreciated, which Masumba is doing. We are practicing 2 days a week, and our young girls are getting pumped. They are participating all the practice days. Mhm. So what I can see, like Bhuvan, other Sujit, other guys, they are like, I can see they are growing very fast. Like they can reach any players like me, Rai, Rajon. They're doing really good. I You can't say that, oh, Riyad is there. If he's gone, match is finished. But I can tell Bhuvan can lift up that match, Sujit can lift up that match, which I didn't have that confidence in Mm. last year. Mm. This year Yeah. I can see those guys can uh, change the scenario in any time. Yeah. So which is very good. That's the reason I am more confident than last year. Excellent. So if you're more, the only result, the only way up for you guys, you have to win. Yeah, You yeah, have to of win this course. year. This year. Yeah, we're gonna make final inshallah again. But I can say I'm gonna win that final because Rashimba is there. Yeah, he's a good captain for sure. And He is, but bit unlucky. unlucky, yeah. But it does Unlucky. take some time, and it does take some time to figure out your team, and obviously, for people to work on their weaknesses, and then Yeah, the chemistry between the team as well is very important in any team sport, not just cricket. yeah, 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 definitely, definitely. Um, and As I can say, we are not like putting any pressure on him. Personally, me, I'm not pushing any kind of things. So you need to give me bat on this position. You need to mm, give me ball. So I think he's not in pressure. yeah, good. Yeah, mutual respect. That's good. Yeah, Um, yeah, yeah. and you were saying bigger tournament this year. Obviously, there's 16 teams this year. Who do you think are some of Yes. the um, other strong teams this year? It's in. I think Burners again, striking Burners. They are putting so many good players in the squad. Hmm. So Saints, I can say Saints again, brothers. Um, yeah, and most of the team should be strong because they are getting players from everywhere. This is the only comp going on at this moment. Yeah. So every team should be strong. And nowadays, cricket is getting, I don't know, like you can't predict. Mm. It's anyone's game now. Yeah. So we are playing for a long, long time. We know each other, so it's a bit easier for everyone. Yeah. So where is my strong zone? How I bowl? How I bat? Like it's very easy. Mm. And Awesome. It's good. Yeah, I'm sure the boys, yeah, like they said, they appreciate you being part of the team. He's gone, but yeah, I'm sure, yeah, being part of the team and the coaching and your experiences that you share along with the other experienced players. Um, let's ask him how you guys. Let's talk about after you have a disappointing game or a disappointing season. How do you guys, as a team and as an individual, what's your post game ritual? What do you do to recover? How do you take your mind off? How do you take your mind off things? Are you referring to like just BSL performance or like any match Just in general. in general? Okay. So like, look, like when we actually go out there in the field, we try to give our 100%, and it's like on that day, cricket all like plays on
form, like how good you bat on particular that day or ball or field. So that actually make the uh, difference, and that's the result. So I think like when we except final when you lose like normal match game, then it's all right. Like we just learn from our mistakes. We discuss about what we have done wrong and what would have done better, and then try to come back strong in the next game and win the next match. But if it is final and it is like almost fourth in a row that we are losing, so I don't know how to react. But yeah, but in normal match, like anything can happen. We have a good squad. As long as we are putting our 100%, we can't complain. But yeah, if we see Yeah. like that like particular player or like somebody is not giving their 100%, but he's okay, all right, but is still not giving, then definitely I'll have a chat with him. That like, is there something wrong? What's the problem or what's not? Discuss, because this is very important in Gladiator. That like every match or every like tournament, we had couple of sessions that like in between of the tournament and end of the tournament. In that, we actually discuss what we have done wrong and what actually, as a captain, I could have done better, or as a player, they can support, or maybe they have some issues that hey, why you didn't do this, why you didn't give me that, or why this. So we discuss and we actually share like why I haven't done this and why should have could have done better, and discuss, come up with the idea, and then we start improving. So from there we learn from our mistakes and then try to recover and go to the next stage. And in particular those situations, so if anybody is not giving 100%, so and we find out, then of course we discuss and say like, hey, what's wrong? Maybe something what I thought it would be good, but you didn't take it the same way. Maybe you're upset, but let's discuss, move on, and go. But if That's you're on right. the field and playing, you have to be 100%. Yeah, exactly. Thank you for that. What about the Shadpa আপনি কি আছেন আমাদের সাথে backstage? অনেকক্ষণ ওয়েট He wants to করতেছিলাম join. কখন আসবো। আহ জুবাইর ভাইকে তো মনে হচ্ছে যে কোনো এক দেশে মানে মাঝে মাঝে চিটাফিটা দেখা যাচ্ছে, মাথাটা মাঝে মাঝে কেটে যাচ্ছে, কোথায় যে আছে দুই বন্ধু। রিয়াদ, আজকে এখানে যারা আছে সবাই উইন করছে আজকের দিনে, আর সব চ্যাম্পিয়ন, সব উইনাররা এখানে। সাদেক, রিয়াদ, ভুবন, সুজিতও উইন করছে। হ্যাঁ, সবাই উইন করছে। এবং আমিও নিজেকে আজকে সেলিব্রিটি বলার হিসেবে বোলিংও করছি এক ওভার আবার দেখলাম 2-3টা উইকেটও পড়ে যাচ্ছিল। তো মানে ডিফারেন্ট আজকের লাইফটা, আজকের দিনটাই অন্যরকম। শাহেদ ভাই আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম, because we were talking about how do you guys celebrate after a game or recover from a loss. I know you like going out for food, either biryani or charcoal chicken. How many times? How many? Oh yeah, that's right, Queen's kebab. I was gonna ask how many biryanis did you guys have as a team last year? But how many biryanis? Look, last year কয়েকটা ইনসিডেন্টের কারণে আমরা খেলা উইন করার পরে we stopped going to biryani because there are so many এটা কি বলে, এই কুসংস্কার ইংলিশ কি, হোয়াট ইজ কুসংস্কার, প্রিজুডিস। আমরা যেই ম্যাচে জিততাম এরপরে খেয়ার পরে এর নেক্সট ম্যাচে আমরা হেরে যেতাম। তো এরপরে করা হলো কি যে নাও, নো মোর বিরিয়ানি, নো মোর, খেলা উইন হোক লুজ হোক খেতে যাব না, সিম্পল। তো এরপরে আমার বাসায় করা হয় যে যারা মানে টুর্নামেন্টের যখন লাস্টের দিকে, যখন মানে বাংলাদেশের খেলা চলতেছিল, তো এই সময়টা তখন আমার বাসায় দুইবার, একবার সুজিত রান্না, সুজিত ঈদের পর হ্যাঁ, তো তখন করা হয়েছে। কিন্তু আমরা সাধারণত যেমন খেলার পর কোনো টুর্নামেন্টের ম্যাচ যদি থাকে, এখনো সেটা আমরা ফলো করি যে এরপরে আমরা কিন্তু যাই না, সাধারণত যাই না, আমরা পরে গেট টুগেদার করি একটা টাইম। গ্রুপ পর্বে খাওয়া হয়, বাট নকআউট হয়ে গেলে স্টপ। আচ্ছা, একটা জিনিস সরি বলে নেই ভিউয়ারদেরকে, আজকে আমরা সবাই ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনারা কথা বলতেছিলেন, কিন্তু বললাম না আজকে একটু নিজেকে সেলিব্রিটি মনে হচ্ছিল, তো আমি লাইভ চালু করতে ভুলে গেছি, কারণ আমরা লেট করে ফেলছি। তো লাইভটা অটোমেটিক চালু হয় না। আমরা 3 মিনিট নিজেরাই আপনারা কথাবার্তা বলছেন, দেন
সবাই লাইভ দেখছে, সো পরে সবাই যেন না পায়। একটা জিনিস বলি সাদেক, যেহেতু রিয়াদ এখানে আছে, রিয়াদ এবং রাজন এই দুইজন ডোমিনেটর নামে একটা টিম ছিল, তারা সেখানে খেলতো একসাথে, ওপেনিং করতো। তো আমাদের একবার কোনো একটা কথায় আসছিল যে আমি যদি কোনোদিনও সম্ভব হতো এই দুইজনকে একত্র করব অ্যাজ এ গ্লাডিয়েটার্স, ঠিক আছে? সো দ্যাট ওয়াজ এ ড্রিম। থ্যাংক ইউ রিয়াদ এবং রাজন, বোথ অফ ইউ প্লেইং ফর গ্লাডিয়েটার্স দিস ইয়ার। আর যদিও আমি মনে প্রাণে এবার স্পার্টানকে সমর্থন করছি, বিকজ হচ্ছে স্পার্টানের জার্সিটা খুবই পছন্দ হয়েছে আমার। তো এটাও হয় রাজনীতি আর কি, বুঝতে পারছেন? একে বলা হচ্ছে চুকলা রাজনীতি, বুঝতে পারছেন? বাংলা কথা। ডিজাইন সব আপনি করছেন, এখন আপনি যদি ওই ডিজাইনের ইয়েতে আপনি যদি আপনি স্পটার সাপোর্ট করতে চান, তার মানে আপনি স্পটার সাপোর্ট করতে চান বলে ওদের জার্সি আপনি বেশি ভালো বানাইছেন। You support brothers, that's fine. We can Number one, everybody supports brothers, that's okay. কিন্তু আপনি ওর স্পটার কি এটা বুঝতে পারতেছি না। মানে কেন যে জিতে না তো, এতগুলো টুর্নামেন্ট খেললো, প্রত্যেকবার যায় ফাইনালে যায়, কি হয় আল্লাহ জানে, ঠিক আছে? So this is a dummy team, you mean? That okay, we'll go to the final to make sure, okay, we beat each other and at least one of us will be champion. দেখা যাক। সরি রিয়াদ ভাইয়ের যে একটা কোয়েশ্চেন আছে, ওই ভুবন ভাই বলতেছিল আপনি ট্রেনিং এ ভুবন ভাইকে পাওয়ার হিটিং amongst other things you've helped him with. That one part I can't believe. Everything, all the other cricket stuff I can believe, but the power hitting, I know you hit very big, Riyad Bhai, but I've seen Bhuvan Bhai do crazy hits. So has he taught you more about power hitting, or do you think you've taught him more about power hitting? What I'm working with Bhuvan is balancing his body. I know he can hit the ball, and it's gonna be more farther, like it's gonna go more farther if he got the good balance of his body. So this is my target with Bhuvan at this moment. So doesn't matter he hit it 120 like meter sixes. Still I have that age to hit 121. And Bhuvan Bhai has been going to the gym, I can tell. So he's been working on the physical side as well. এখনো কোনো গাড়ি কাজ ভাঙে নাই, so maybe we can give a challenge to all the batsmen. জায়গায় ইমপ্রুভ করতে হবে, সেটা আমি লাইভে পরে বলবো, ঠিক আছে? এখন লাইভে এটা বলা যাবে না। তবে আমি একটা জিনিস এখানে অ্যাড করতে চাই, যারা মানে যারা লাইভ দেখতেছে অথবা কোনো ইয়াংস্টার যদি এই লাইভটা পরে দেখে থাকে, যে ভুবন ইজ ওয়ান এক্সাম্পল দ্যাট ইউ ক্যান ফলো, অ্যাবসলিউট টপ টেনিস প্লেয়ার, এবং 2 to 3 ইয়ার্সের মধ্যে নিজের ডেডিকেশন, হার্ড ওয়ার্ক এবং আনবিলিভেবল ডেডিকেশন কারণে আজকে হয়তোবা ভুবন এভরি ডে রান করতেছে। মানে আমি লাস্ট কবে ভুবন অনেক মানে কম রান করতে দেখছি, আই ডোন্ট নো, এভরি ম্যাচ হি ইজ স্কোরিং। এবং ইফ ওকে দিয়ে পসিবল হয়, কারণ ওই যে আমার কথাটা হয়তো ফলো করতেছে ভালো মতো, আন্তরিকতা, ভালোবাসা, সবকিছু সম্ভব, ইজ ফলোইং দ্যাট। ইটস ফর এভরিওয়ান, গ্ল্যাডিয়েটরসের এনি মেম্বার, যে কোনো টিমের এনি ইয়াংস্টার, এনি মেম্বারের জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আসলে অনেকে ন্যাচারালি ট্যালেন্টেড হয়, অনেকে পরিশ্রম করে সেই যতটুকু ট্যালেন্ট থাকে ওইটাকে শাইন করে। সো তোমার কি প্রতিভা নিয়ে বসে থাকবা, নাকি ইউ হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড কি বলবো, ওইটাকে নিজের প্রতিভাটাকে কাজে লাগাবে? তো থ্যাংক ইউ ভুবন, রিয়েলি আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইউর এফোর্ট। এবং আমি খুবই হ্যাপি যে রিয়াদ, থ্যাংক ইউ ফর হেল্পিং, সবুজ ভাই থ্যাংক ইউ ফর হেল্পিং, এভরিওয়ান যারা মানে এই ইয়াংস্টারদেরকে হেল্প করতেছেন, কারণ আলটিমেটলি এটা আমাদের কমিউনিটি ক্রিকেটকেই এনরিচ করতেছে। শাহেদ ভাই, আপনি যেটা করতেছেন আপনার টিমের জন্য, এটা যদি কেউ করে কোনো একটা টিমের জন্য, মানে আমার মানে অ্যাজ এ মানে প্রতিভাবান আমাদের কত ক্রিকেটার আছে, অনেক টিমে খেলে, প্র্যাকটিসের সুযোগ করতে পারে না, আপনি যে সুযোগটা দিতেছেন ইয়াংস্টারদের, এটা এই কমিউনিটি ক্রিকেটে সম্ভব না, এবং এটা সব বিগ থ্যাঙ্কস গোস টু ইউ। না, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হয়েছে কি যে আমরা চেষ্টা করতেছি যে ট্রাই দেওয়ার জন্য, কমিউনিটিকে দেওয়ার জন্য, ইয়াংস্টারদেরকে দেওয়ার জন্য। এখন তাদেরকেও নিতে হবে। হয় কি যে অপরচুনিটি ইজ দেয়ার, কিন্তু অনেকে সেই অপরচুনিটিটাকে নিতে পারে না, নেওয়ারও সুযোগ নিতেও পারতে হবে, যেটা
যে জন্য ভুবনের কথা বললাম যে এভরি প্র্যাকটিস সেশন হি ইজ দেয়ার এবং নো ম্যাটার হোয়াট হি উইল গো হি উইল ডু। সো এটা সুজিতের জন্য শেখার বিষয় আছে, এটা ইভেন আমি মনে করি যে নাবিল, ফয়সাল সবার জন্য শেখার আছে। আমি গ্লাডিয়েটর মেম্বারদের নামে নিলাম। আল্লাহ আমাদেরকে সেই তৌফিক এবং অপরচুনিটি দিচ্ছে যে সেইগুলা সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। নাও ইউ হ্যাভ টু টেক ইট অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ইমপ্রুভ ইয়ার গেম, কারণ আলটিমেটলি আমি মনে করি যে you are the gladiators, okay? আমি যেন প্রাউড করে ফিল করে বলতে পারি দিস ইজ মাই টিম। সামটাইমস আমি সেলিব্রিটি প্লেয়ার হিসাবে দু একটা ওভার করবো গতিদানব হিসেবে, বাট you guys will carry that thing, whole team. Thank you, Awesome. Riyad. Thank you. We're out of time. Obviously, we're all very, very excited to see the Gladiators back out there. Obviously, every game is going to be live streamed, and our awesome commentary will be there, of course. So yeah, very excited to watch the Gladiators, and I'd love to see. I want to see you lift the trophy, but let's hope we're in the grand final together, and we lift the trophy. And unfortunately, you guys Before maybe will we go, lose Sadek, 3 years in a row. before we go, sorry to interrupt. আমরা শেষ করার আগে জাস্ট বিসিএল এর গুড মোমেন্ট গুলা আমি যেহেতু এখানে সবাই মানে যারা আছে তাদেরকে একবার করে জিজ্ঞাসা করি। ফার্স্টে আমি রিয়াদের কাছে, যে রিয়াদ, হোয়াট ওয়াজ দ্য বেস্ট মোমেন্ট অফ বিসিএল? লাইক বিসিএল দুটোটা আসরে খেলছেন 22-23, হোয়াট ওয়াজ ইউর বেস্ট মোমেন্ট ফর বিসিএল? Lifting that trophy for Shield. Amazing, seriously amazing. সুজিত? ভাই আমার জন্য সব থেকে বেস্ট মনে হচ্ছে একবার রিয়াদ ভাই অপোজিট টিমে আমি খেলছি, আমি বলে গেছি ভাই একেবারে দর্শন দরকার ছিল, ভাই মাত্র 3 রান করছে, ঠিক আছে, এই জন্য আমি খুব খুশি। দ্যাটস গুড ভাই, আমার কোনো 6 মার নাই, দ্যাট ইজ এ গুড অ্যাচিভমেন্ট সো ফার। আর রাসিম ভাই ঠিক ওই সময় আমাকে বল দিছে, ঠিক আছে, মানে ফাইনালের কথাই বলতেছে যে ফাইনালের কথাই বলতে, হ্যাঁ, যে রিয়াদ ওই ওভারে শেষ করে না খেলাটা, ওয়েট করছে 3 রান দিছে, তারপরে ওভারে শেষ করছে, তারপরে শেষ করে না। তো ভুবন, আমি শুনতে পাচ্ছি না। মিউট। Okay, now? হ্যাঁ। Okay, so the game against Sydney Brothers, like the knockout game against Sydney Brothers, that was the most memorable one. আমরা like এত কম রান করে যেভাবে আমরা ওটা ডিফেন্ড করছি, like I mean put them under pressure, that was a memorable game for me. 22 এর মোমেন্ট, তাই না? একদিন আমিও মাঠে ছিলাম এবং আমার কাছে দ্যাট ওয়াজ দ্য ম্যাচ রিয়েলি আই ফেল্ট দ্যাট উই প্লেড অ্যাজ গ্ল্যাডিয়েটর, বিকজ সিডনি ব্রাদার্সকে যারা সিডনি ব্রাদার্সের এগেনস্টে খেলে দে নো কত স্লেজিং হইতে পারে এবং কত কথা হতে পারে, অবভিয়াসলি নট ইন পার্সোনাল লেভেল, বাট কত প্রেশার থাকতে পারে। উই গেভ দেম ব্যাক দ্যাট ডে, এবং আমি সিডনি ব্রাদার্স ওরাও এনজয় করছেন আমি মনে করি। সাদেক, আপনারা ডেফিনেটলি এনজয় করছেন ম্যাচটা। Definitely, it was, one of our. We've had a few really memorable games as well. It's definitely one of them. আচ্ছা, জুয়ের ভাই, আপনি তো 2022-এর টুর্নামেন্টটা খেললেন, এরপরে তো অসুস্থতার কারণে খেলতে পারেন নাই। কোন একটা মেমোরি শেয়ার করেন যেটা আপনার আমার মানে সবচেয়ে ভালো লাগছে হচ্ছে একটা ম্যাচ ছিল ক্যাডেট কলেজ ক্লাবের সাথে, তখন একজন ব্যাটসম্যান was keep on scoring, everybody was expecting him to score and finally he scored. আমার ওই ম্যাচটা খুব ভালো লাগছিল। জি, ওই ব্যাটসম্যান ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিল এই ম্যাচে। আচ্ছা, রাসিম ভাই শেয়ার করেন, আপনি তো একদমই পুরোপুরি ইনভলভ। আমার মনে হয় যে ব্রাদার্স এর সাথে ওই ম্যাচটাই মানে সবচেয়ে টাফ, মানে আমরা নেক টু নেক ফাইট হয়েছে এবং এটাই মোস্ট মেমোরেবল মোমেন্ট। এবং যেটা হয়েছে যে ওই ম্যাচের পরে বাকি হয়তো এক দুইটা ম্যাচ আমরা যেভাবে খেলছি, মানে লুকস লাইক এজ এ টিম হোল ইউনিট, জাস্ট দ্যাটস দ্য ফার্স্ট গেম আই সি হোল ইউনিট প্লে টুগেদার, সো দ্যাট ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং ওই ম্যাচে একটু সাদেক নিশ্চয়ই জানেন যে ওই ম্যাচে রাসিম ভাই মানে বল চোখে লাগছিল। আমি মানে শেষে পরে আমি আর উনি রাত 12টা পর্যন্ত হসপিটালে ছিলাম। তো সিরিয়াসলি দ্যাট ওয়াজ এ মেমোরেবল ম্যাচ, এবং সিডনি ব্রাদার্স উড বি অলওয়েজ ইন আওয়ার লাইক ফেভারিট মোমেন্ট, বুঝতে পারতেছেন? সো এনিওয়ে, ইউ ক্যান ফিনিশ দ্য শো নাও। Awesome. Yeah, thank you.
maybe I'll quickly share my memorable moment as well. Yeah. While I'm here, I think for us it was probably all the commentary. You know, Commentary. we did. It was so much fun. We, It's obviously so fun. when you got one cricket game, it's only one match. But when you're doing the commentary, you're covering all the games. So just and True. you feel so involved in the game as well as commentators. You get রাজীব ভাই, আমার nervous. একটা কোশ্চেন আছে আপনার কাছে। Yeah. আপনারা যখন কমেন্ট্রি করেন, যখন দেখেন যে বল হইতেছে, আপনারা কি এক্সপেক্ট করেন যে এই বলে আউট হোক, এর পরে বলে ৪ হোক না ৬ হোক? আপনারা কোনটা বেশি এক্সপেক্ট করেন ব্যাটসম্যানের কাছ থেকে? It's Depends who is probably, playing. Depends on the yeah. situation. ডাজন্ট ম্যাটার, কারণ আমি যখন আম্পায়ার থাকি, আমি স্পেশালি চিন্তা করি আউট হয় তাড়াতাড়ি, ঠিক আছে? Okay. আমি আপনার কথা বলছি যে আপনার ওই সময় কি হয় মানে Usually, I মনের think ভিতরে? I want to see sixes. Usually, Yes, there you go. So I Yeah, think there you go. 6. Yeah. তো সাদেক, আপনাকে একটা জিনিস বলি, আপনার একটা মোমেন্ট, সেই মোমেন্টটা এটা সবসময় থাকবে। এটা কমেন্ট্রিতে আপনি ছিলেন, হাসান ভাই যে 6টা মারে, ইউ ফেল দ্য এক্সাইটমেন্ট, লাস্ট বল, এবং ক্যামেরার সুইচিংটা আনফরচুনেটলি রং জায়গায় ছিল এবং পারফেক্ট জায়গায় ছিল। বেসিক্যালি 6টা একদম ওই জায়গাতেই আসছিল। তো you were there, এবং seriously we created so many memories, and inshallah this year we'll create more, তাই না? তো আজকে আদিব যেভাবে কমেন্ট্রি লিখতেছিল ইয়াতে ক্রিকবসের সাথে, কি বলে ইয়ার খেলার সিডনি ব্রাদার্স সাথে ক্রিকবসের খেলায়, ম্যানুয়ালি হি ওয়াজ টাইপিং বেসিক্যালি ইন ক্রিক ক্লাবস কমেন্ট্রি। সো that was I don't know whether he is planning to do it in BCL. That would be crazy. Okay, we have a new member joined, Minhaj. কি অবস্থা ভাইয়া? Mute. Minhaj, mute. আমি আনমিউট করতে পারতেছি না। Close করে দিয়েছি। না। মিনাজ, কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ ভাই শুনতে পাচ্ছি, আমি বাইরে আছি তো এই কারণে মিউট করে রাখছি। না, ঠিক আছে। কি অবস্থা? লাকেম ভাই না? একদম লাস্ট মোমেন্টে জয়েন করা হলো। এই লাকেম আমি ছিলাম। লাকেম ভাই কি শোক ভুলতে গেছে? কেমন আছেন সবাই ভাই? মিরহাজের মধ্যে নাম্বার টাম্বার না থাকে ভাই, if you guys are looking for him, just go to Lakem, will find him there. এই আমার কাছে আচ্ছা, এনিওয়ে, ভাই গ্ল্যাডিয়েটর Hey, Kev, ও তো লাকেম ভাই অনেক নয়েজ হচ্ছে। ঠিক আছে। অলরাইট, a lot of noises. All right. I'll wrap up. I think I'll finish with one last thing. I think we always joke about. I mean, we obviously all want to win, but I think what's most important and what we've taken away from the last couple of tournaments is all the big memories we've created. From the small tournament from 8 teams to now double in size to 16, and all the live streams, all the really fantastic games. I think that's what we're all going to keep with us for a very long time. I think that's what we're most excited about for BCL 2024. So thank you guys. Thank you for joining. I'm looking forward to, hopefully, maybe we'll be in the same group and have another match. I still don't know if we've beaten you guys yet. So yeah, looking forward to it. Enjoy the rest of your week. Thank you. Thank you guys. Thank you very much. Thanks, Take everyone. care. Thank you. Thank you everyone for joining. And yeah, stay tuned. We've got our last episode of Meet the Team with a new team, Lemon Tree Lions, tomorrow.